Good day everyone. My name is Romeo Junior D. Nonog. I am reporter of Oral Research or Defense Research. Oral Defense or Research Defense. Kabalo naman taan sa Oral Defense or Research Defense is kaya since pag grade shop na to is ano man ta sa research defense na to, like nagpa-oral defense pud ta nya na research defense pud ta since grade 12. Let's start with the learning objectives. Number 1, explain the purpose and importance of oral reports and research defense in developing communication, critical thinking, and teamwork skills. Number 2, identify the steps and guidelines in preparing effective oral report or research presentations. Number 3, differentiate the various types of academic presentations such as oral, video, and poster presentation. Number 4, demonstrate proper preparation, organization, and delivery techniques in presenting academic skills. As a college student, you will often be assigned to report or defend your research. After completing your study, you must present your findings, conclusion, and recommendation. Oral reporting is a common classroom activity that helps you share your work and develop important academic skills. As a college student daw is na yun na ang research defense. Mag-research defense yun na. Pagka sa research defense is after kuman nag-study is dapat mapakita dito ang mga findings, conclusion, and recommendation. Dapat po ang oral reporting is a common gid sa classroom activity para mapakita gid nato ang atohang or ma-share nato ang ang important academic skills sa ato ang research defense. Number 1, improve communication skills. Oral reports help students practice and enhance their speaking and presentation abilities. Ang oral report is makatabang yun ni sa mga estudyante ang pag-improve sila sa communication skills nila sa practice or ma-enhance pa nila ang ilang pagkikistorya or ma-present pa nila ilang mga abilities like example kanang magpa-report is magpangmangutana magid na or magpa-oral magid na para ma-enhance pa gid nila ilang communication sa mga tao or sa mga estudyante ilang mga ilang mga ma-present po nila ilang mga presentation or ability nila sa pag-present or makita pag ma-enhance pag nila ilang pagkikistorya sa mga tao para ma-improve pag ilang skills sa pag-communicate sa mga tao. Number 2, develop critical thinking. Students learn to organize information properly, think independently, and understand their topic deeply. Ang develop critical thinking daw is dapat mag-ask ng question sa mga estudyante if nabay sila nasabtan or wala. Dapat mag-ask juta og question para masabtan pa nila og maayo ang wala nila nabalaan. Number 3, promote teamwork and leadership. Oral reporting encourage cooperation, unity, and leadership among group members. Ang promote teamwork and leadership daw is sa oral reporting gina-encourage makig-cooperate or makigtapok-tapok ang mga leader o ang mga grupo para nila ba para masabtan nila ang ilang report o ilang topic og maayo. Dapat makig-share sila og mga thoughts or mga example para ma-improve pa nila ilahang mga communication skills or ma-improve pa nila ilang mga mali nila sa ilang mga report. 10 toys, oral report or research defense. May you follow these practical guidelines below. Number 1, read the topic many times to avoid cramming. So kung tagaan na tag topic, dapat ato nang basahon, di na ta sayang og oras. Number 2, start early and don't procrastinate. Kung mag-start na dapat i-start na dayon, di na lahi ng buhaton nun, di na magdulag email di na mag games, dapat i-start na dayon ang kung taga na tag topic jud. Number 3, take notes of key ideas, argument, and evidence. So mag-take ta og notes sa ato ang mga key ideas or arguments and evidence kung natay mga nabalaan or ibutan natin sa tong take notes. Number 4, organize notes into outline with. Dapat naka-organize ato ang pag-take notes
sugod sa introduction to catch attention, discussion number 2, discussion proper to main points, dapat na tumong ba, and mga synthesis, summary of the key ideas, dapat naka-summary na ang ato ang take notes, dapat para dali ra siya masabtan, naka-organize na. Number 5, use your outline to check if you understand the topic well. So gamiton na to ato ang outline para kung nabatay nasabtan sa ato ang topic, or i-check na to ato ang outline if naba dito ang ato ang gipang take notes or nasabtan ba nato siya ato ang gi-take note. Number 6, create your PowerPoint based on your outline and instructor format. So maghimo ta og PowerPoint, dapat katong naa dito sa format or nasa giingon sa mga ato ang instructor atong buhaton nga PowerPoint. Number 7, edit and proofread your presentation. Dapat ato ang presentation or ato ang PowerPoint is naka-edit na or naka-plaster na ang atong presentation. Number 8, practice your report, manage your time and make adjustment. So di ba magkahuman na tag-edit, mahuman na atong prepare sa atong sa atong PPT. Natagbot sa atong PPT. Dapat i-practice na to ato ang report or ma-manage siya, i-manage ato ang time or kuantang mga adjustment if kani nga adlaw dapat mag-practice ko aning adlaw, dapat natay manage time ba. Number 9, rehearse with other and ask for feedback for improvement. Dapat nakay kauban mag-share ka og mag-practice ka sa iyaha og report sa imong kauban para kung asay mali ma-improve pa nimo ang kung nakay mali ma-improve pa nimo. Number 10, the key is a successful presentation and preparation. So prepare and prepare. Kung gusto ka ma-successful, dapat kung gusto ka ma-successful yung presentation, dapat prepare jud ka permanente, prepare para ma-successful ato ang presentation or ma-successful atong report or ma-successful bod ato ang research defense. So dapat prepare jud ka sa imong kaugalingon or prepare po ka sa imong presentation. So maara to guys. Good day everyone, my name is Cal Caladas, and my topic for today is academic presentation. So thank you Mr. Nonog for your wonderful report. So academic presentation is speakers can now present ideas not only face to face but also virtually thanks to technology, no? Presentation can be oral, poster or video formats. So kasalamat daw ta tungod sa kanang technology kay since tung pag COVID, di ba, kanang maka present sa atong mga report through online o kanang sa atong mga video reports tungod kay na may mga technologies sama ng mga laptop, kanang cellphone or bisag unsa pa. So muna siya ang academic presentation. So there are 3 common types of academic presentation. First is oral presentation, video presentation, last is poster presentation. First is the oral presentation. The most common academic presentation done face-to-face, the speaker must usually has 10 to 15 minutes to present, another 10-15 minutes for question. To succeed, the speaker must engage the audience, prepare truly and clearly convey ideas. So ang ang oral presentation daw is common daw siya nga klase nga or types para ang speaker or kanang dapat daw kanang well prepared ba or kanang handa dapat ba, then dapat clear ang imong send or kanang deliver nimo para mas madungog nila or kanang clear ba, then dapat confident pa daw ka. So then kanang dapat ang audience daw kanang mas masabtan daw nila ang imong ginahatag nga message. So muna ang oral presentation. Next is the video presentation. Used when the speaker cannot attend in person. The presentation can be truly video conferencing, a voiceover, slideshow, or recorded video played during the event. So sama na yung ginabuhat mo ni ang video presentation. Tungod kay dili man ta maka face to face kay sige ra man tag kalinugan mo na ang ginabuhat na nato is kanang mag video record or kanang
ngani samahan ni mag video record kay tungod kay gilinugan man ta. So lastly, poster presentation. Originally common in scientific fields, it is now also used in the humanities and social science. It is relies on visual and graphs to explain ideas, so the presenter must ensure that all important information is clearly shown and well organized on the poster. So ang ano daw kuno poster presentation daw is dapat ang imong graphs o kanang visual and graphs dapat na-explain nimo or kanang ang mga ideas sa poster and visual graphs. So ang katong nag-present kanang i-share niya ang mga important details or kanang para mas masabtan or kanang clear no sa dapat clear ang kanang nasasulod sa imong poster. So muna ang poster presentation. So that's all my report. Thank you.